Сихуй КК. Знаете, я видел много билдов. От тупой хуйни, где нет 9 жизней, ни лебедки, ни гетто-факапа, ни толкового перка, и до супер-мега-имбовой имбы в виде анарха и сайги. Но будем честны, анарх и сайга это скучно. Все эти билды используются всеми, от 14-летних обезьян до 25-летних взрослых мужиков. А что если я вам предложу охуительную альтернативу без анархиста и дробовиков? И сразу же покупайте Hotline Miami 2 Deluxe Edition в Steam, так вы откроете персонажа Джекета и перк. А еще мне заплатили за эту рекламу, но это не так важно. А теперь о главном. Перк социопат. А почему все-таки социопат? Да хватит того, что у него самый лютый реген брони, ну и так, по мелочи. Пиздатая рукопашка, возможность танкования 2 выстрелов Хевика на ДС, реген от рукопашки, чуток резистов и возможность наведения паники. А теперь разберем все это поподробнее. После первого удара с милишки, каждый последующий удар становится в 10 раз сильнее. За убийство противников с милишки вы еще и 10% здоровья восстановите. 250 единиц брони, которых хватит на 2 выстрела Хевика на ДС, и к тому же еще возможность наведения паники. Вы также можете восстанавливать броню за убийство. Есть еще резисты к урону, но они бесполезны более чем. В плане брони берем только ICTV и ничего более. По снаряге мы берем патроны и на всякий случай аптечку, вдруг пригодится. Знаешь, я бы не поверил, что это билд писа, если бы ты не кинул оглушалку. Все по классике, катана и без лишних слов. И самое вкусное – вооружение. На самом деле вы будете не так часто использовать первый слот, как второй, поэтому начнем с первого. Первый слот скорее саппортский, поскольку оружие вы будете использовать только тогда, когда у вас кончатся патроны, либо для ускорения прохождения игры. И конечно же, я про гранатометы и пилу. Гранатометы – это лишь альтернатива второму слоту вооружения, а пила, думаю, понятно для чего она нужна. А теперь переходим к самой важной части билда. Ультимативное оружие в игре, апофеоз гранатометов в Payday, самая большая, блять, пушка в игре, истинный big fucking gun из мира Payday, команда 101. А теперь самая необходимая часть любого билда – это навыки. Чтобы собрать билд, вам потребуется третий инфами, прокачанный следующим образом. Для начала мы берем большие аптечки и Inspire, без них, извините, никуда. Дальше штурмовик. Самым коротким способом прокачиваем ICTV. 2 сумки с патронами и доп. Патроны, чтобы минимизировать расходы сумок. А также не забываем прокачать шквальный огонь на Pro, поскольку это нереально имбовый навык. У техника качаем только навык, позволяющий брать с собой 2 снаряги сразу. Помимо обычного ускорения установки снаряжения, вы можете к патронам взять еще и вкусную аптечку. Призраки все по ГОСТу. В беглеце прокачиваем стандартную ветку ревенанта для ДС. В древе боевых искусств качаем жажду крови и качай железо. А теперь общие советы по использованию билда. Совет первый. Как правильно в принципе играть с РПГ. Я видел много людей с РПГ, которые вместо того, чтобы убивать противников, уносят себя в могилу, захватывают еще и своих тиммейтов, с желанием убить лишь одного ебаного 40 хпшного копа. Запомните, никогда не стреляйте в противников вплотную к себе, и тем более вблизи своих напарников. Вы можете стрелять в стены и в потолок, но при таких выстрелах вы всегда должны быть уверены в том, что вы никому не навредите, кроме противников. Совет второй. Отстреляв все ракеты с РПГ, всегда убегайте в укрытие, там где вас не смогут достать противники, поскольку перезарядка очень долгая. Совет третий. Пожалуй, самое правильное использование рукопашки – это убийство противника после отстрела всех ракет, дабы ускорить свою перезарядку. Но в некоторых случаях лучше всего потратить такой урон для убийства бульдозера. Зажимайте рукопашку до полного заряда и после атакуйте бульдозера вплоть до его смерти. Совет четвертый. Про Bulletstorm. Пользуйтесь сумками с патронами только после отстрела 8 ракет из 10. Но перед самим использованием зарядите оставшиеся ракеты в гранатомет, для того чтобы не тратить время бесконечных патронов. Совет пятый. Если вы чувствуете, что вот-вот погибнете, то оставьте хотя бы один снаряд для лебединой песни, для отстрела противников. А что вы думаете по поводу этого билда? Пишите свои ответы в комментарии. И да, напоследок вот вам геймплей с этим билдом. Наслаждайтесь.
There he is. Police en route. Coming in fast. Get that sniper. The PD gang, welcome. Let's teach these guys a lesson, yes? Clock's ticking, people. Silence! Action! They're bringing in armored units. Just a minute. I have to open the gate. Police are flying in. Heads up. Shield, sit down! Not that many! Looks like someone called the cops. Guys, protect your own. Shield down. Good luck. I got the bitch ass shit. Lovely work, gang. But the NYPD won't give up so easily. Yes, sir! Photos are down! Hold over. Watch out. Fuck you. More cops are arriving. A bulldozer. Bulldozer, sit! You really showed the NYPD how to dance. And I have a feeling they'll send more dancers. Whoa. Wait for the smoke to clear. Bitch ass shield. Shield eliminated! Don't get dead! Shield killed! Got the medic! Killed the medic! Shield down! Bulldozer, down! Stay out of the fucking smoke. You look like fucking shit. One's eliminated! Thanks. It's good to work with professionals. Don't give him a fucking inch. Stand your ground. We aren't backing down. Fuck that. Fuck ass shield. Shield eliminated! Over there! Surprise! Taser dead! Let's meet in the building next door. You can probably enter from the roof. Okay, guys, go across the roof. More enemies. I'd appreciate some help. Accept the retreat. Heads up. Sniper team just set up in a nearby building. You hear that? Somebody's got a
Sniper's down! Sniper's down! Taser smoke! Another fucking taser! Sniper! Sniper's down! Medic is down! Good luck, people. You can still surrender. The drill is down. Cops all over it. Contact. Motherfucker! Eliminate hostile. Ammo over here! Fire it down! Taser down! Somebody's gotta fix it. Sniper's down! These assholes are gonna make there was never more. Drill people, lock them Shield kill! And no girlfriend like Watch out for the taser. The elevator isn't working. I can't get up. Listen, I need you to find something for me up there. It's a metal briefcase that you took from me. It's very important. Kill the medic! I'm shit, but it just released me. I'm fine. I need a medic! Go down the elevator shaft and meet up with Jerome. Get down! You'll need to break into the elevator shaft. See if you can find a crowbar. Medic is down! I wasted that medic. Fuck. Die, motherfucker. Medic is down! Fuck yeah! Shield down! Kill the medic! Bulldozer down! Bulldozer Taser dead! Hunker down! Okay, taser down! Medic down! Unwise move. Very unwise. They're all over the main entrance. We can't get out that way. You should be able to find an escape route if you get out and cross the street. Got the medic! Kill the medic! Yo, Wolf, on me! Wanna go to war? We take it to war. Watch out, there they are. The medic is down! Ammo on my position! Keep your head down. Motherfucking dozer. Hoorah! Bulldozer eliminate! Shield kill! One medic is down! How about that escape? Your driver coming. It's a fucking sniper. Fuck grenade. That's not a wound to see on this. They don't survive from that stuff. This is easy. The escape van won't be able to get through unless you move those police cars. Got the medic! The fucking dozer.
Taser terminate! Shoot! Shoot all of them!